אדוני אהבתי ממלכתך מקום משכן כבודך, ואני אשתחווה ואקרא ברכה לפני אדוני עושי, ואני תפילתי לך אדוני, את רצון למרוב חסדך נמלמד אישך. אלוהי נשמה שנתת בי תורה היא, אתה בראת יצרת ונפחת בי, ואתה משמר בקרבי ועתיד ליטלה ממני להזילה בלטת לבוא. כל זמן שנשמה בקרבי מודה אני לפניך נא אלוהי ולאבותי, ריבון כל המעשים אדון כל הנשמות, ברוך אתה אדוני המחזיר נשמות לבקריו מתים. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו, ברוח כל בשר תפאר ותרומם, זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם אתה האל. Continue silently on page 36. נחללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור. לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבה את שם קודשו. אל תעזבו עוזך גדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח ונורא בנורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכן עד מרום וגדול שמו, וכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נבע תהילה, בפי ישרים תתהלל, ולדברי צדיקים תתברך, ולשון חסידים תתרומם, בקרב קדושים תתקדש, ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מצוות עולם ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשיר זמרה מלך חלקי העולמים. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני מלך עולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום בורא את הכל, הכל יודוך והכל ישבחוך. אין קרקך נא אלוהינו לעם הזה, ואין זולתך מלכנו לך לעולם הבא, אפס ויתך גואלנו מול משיח, ואין גם לך מושיענו לתחיית המתים, לאל אשר שבת מכל המעשים. קמו לעשורים גדולים, כי לעולם חזור חדש על ציון טהיר, ונזכה לנמר על אורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. אהבת אהבתנו אלוהינו. וקרבתנו לשם כגדול זה לה באמת, להודות לך ליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. אמן. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בהם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לבתיכם לתת להם, כי ימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בניהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בצל תכלת. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. אמת להציף שתבנה אלוהינו לאבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גולנו ולאבותינו, יוצרנו צור שבטנו, כבודנו מצילנו שמך, אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה מעולם. תהילות לליל יום ברוך ומבורך, משה בני ישראל לך ראש שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם. שירה חדשה שבו לשמחו שפתיים, יחד כולם פודו והמליכו ואמרו. Amen. Silent Amidah is found in the middle of page 48.
שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל ואמרו. Remain standing for Hallel. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. Page 84. Alleluia, Adonai, Alleluia, Shem Adonai. ממזרח שמש עד מבוא, מהולל שם אדוני. אדוני אלוהינו, המגביל השבת. מקימים מהעפר דל מהשפות יערים ויון. מושיב יקר את הבית ומנים זמחה. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. הים רע וינוס, הירדן יסוב לאחור. מלך הים כי תנוס, הירדן תסוף לאחור. מלפני אדום כולי הארץ, מלפני אלוהי יעקב. Middle of page 86. השמיים
שמיים לאדוני וארץ נתן לבני אדם. לא מתים יהללויה, ולא כל יורדי דומה. ואנחנו לברכיה מעתה ועד עולם. מה אשיב לאדוני, כל תגמולו היא עלי, כוס ישועות אשא, ובשם אדוני אקרא. נראה אל אדוני השלם, נגדנה לכל עמו. יקר בעיני אדוני, אמרת לחסידיו. אנא אדוני, כי אני עבדך. אני עבדך בן אמתך, פיתחת למוזרי. לך אזבח זבח תודה, ובשם אדוני אקרא. נדרי לאדוני השלם, נתנה לכל עמו. בחצרות בית אדוני, בתוככי ירושלים. מן הבית סגרתיה, ענני במרחביה, אדוני לי לא ירא, מה יעשה לי האדם? אדוני לי בעוזרי, ואני אראה בשונאי, טוב לעשות באדוני, מפתוח באדם, טוב לחסות באדוני, מפתוח בנדיבים. כל גויים סבבוני בשם אדוני כי עמילם, סבבוני גם סבבוני בשם אדוני כי עמילם, סבבוני כי דובריהם דוחוש כשקוצים בשם אדוני כי עמילם. דחותי חטאני פול ואדוני עזרני, עזי ושמרתיה ויהי לי לישועה. כל רינה בישועה בהולה את צדיקים, ימין אדוני עושה חיל, ימין אדוני רוממיה, ימין אדוני עושה חיל. לא אמות כי אחיה ואספר מעשיה, איסור יזרוניה למוות לא נתנני. פיתחו לי שערי צדק אבוא עבודיה, זה אשר לאדוני
צדיקים יבואו. עודך כי הניתני ותהי לי שועה. בית אדוני הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. Adonai Hoshiana. Ana Adonai Hoshiana. Ana Adonai Atzlichana. Ana Adonai Atzlichana. Hallelujah, Adonai Eloheinu, kol maasecha, v'chasidecha tzadikim osher retzonecha, kol amcha beit Yisrael. Verina yodu, vibarechu, vishabechu, vifaru, viromemu, viyaritzu, viyagdishu, viyamlichu, et shimcha malkeinu, ki lecha Atom lehodod uleshimcha nahe lezamer ki me'olam v'ha'at olam ata el ata el Baruch Ata Adonai Melech Le'ulal Batishbachot. You may be seated momentarily back on page 56. אין כמוך באלוהים אדוני. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור.
אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אהב הרחמים, היטיבה ברצונך את ציון. תפני חוות ירושלים, תפני חוות ירושלים. כבך לבד פתחנו, מלך אל רם ונישא, אדון עולמים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחד אלוהינו
may be seated. You can put aside your Siddur and take out your Chumash. We're on page 696. Page 696. And if you're following along in a different book other than the Eitz Chaim, we are in the book of Leviticus, chapter 19, verse 15. So on page 696 is the very first verse in the top of the page. We are reading the Holiness Code today. There is a lot packed into not that much text. It's remarkable. And actually, a word that is probably repeated, a phrase that's repeated more than anything else, especially in this section, is the phrase, Ani Adonai. Or some variation of that. I am God. The reason that we're given for all of these different laws is simply, I'm God. I said so. Now, it says at the very beginning, right, don't be like all the other peoples, all the other nations. And also says you have to be holy because I am your God and I am holy. And so we're just kind of reminded, why do we have to do all these things? Because God said so, and we want to be more God-like. We want to be holy. We want to be different than the other nations. So some examples of these things that we have to do to be holy. We kind of have a redux of the Ten Commandments. We're told we have to fear our parents. Not honor our parents like in the Ten Commandments. We're told we have to fear our parents, which is why we come to shul with our parents. And so look in that corner of the room. We got a bunch of children with their parents. All right? We have... She fears me so much, she disappeared. We have keeping of Shabbat, not worshiping idols. We have the instruction around giving, when you give an offering to God, that you have to eat it within a day or two. If you wait till the third day to eat it, there is punishment for that, which is probably good practice anyways, because you don't want to eat meat that's been sitting around for 3 days without refrigeration, especially in the middle of the desert. We have agricultural rules, such as peah, leaving the corners of our fields, and leket, leaving the produce that we've accidentally forgotten in fields. Rules around kilayim, that we're not allowed to mix different species with one another, and orla, that we're supposed to leave produce on trees untouched for the first 3 years. In the 4th year, we have to donate it to the priests and to the temple, and only in the 5th year can we actually consume our produce for ourselves. We have rules that dictate how we should behave ourselves in social and business contexts. We can't steal, we can't lie, we can't gossip, we can't bear false witness, we have to be fair in our judgments and can't show favoritism. We're not allowed to withhold wages from workers, even just for a day. We have to have fair weights and measures. We have some pretty famous laws in this section, such as don't curse the deaf, right? Or don't put a stumbling block before the blind. We're told we're not allowed to stand idly by the blood of our neighbors. We're not allowed to hate others. In fact, we have to love others as we love ourselves. We even have to love strangers as we love ourselves because we were once strangers. We're told not to do certain pagan practices like eating blood, practicing sorcery. We're not allowed to shave our heads, specifically the corners of our heads, the peyot, because that was a pagan mourning practice. So was ritual scarification. That was a mourning practice. And tattoos. Specifically, by the way, tattoos as a form of mourning. So if you got, rest in peace, mom, a tattoo on your arm, that is forbidden by the Torah. But if you just got a really cute butterfly right on the lower back right there, that's totally okay. I mean, it's a weird choice, but it's okay according to the Torah. This also includes temple prostitution. Prostitution back in the ancient world was always associated with pagan temples. It was a good way for making money for religion. So not allowed to do that either. Then we have laws around family. You can't have child sacrifice, specifically to Molech. Right. You're not allowed to curse your parents, which doesn't explain exactly what that is. I think it might, based on the context of everything else, I think it might refer to the idea of refusing to carry on the family line. So if any of you watch or read Bridgerton, right, we know what the Duke, right, he's like, I hate my father, I'm not going to have any children, because the family line, the Hastings line is going to die with me, right, and so I think that is what the Torah means here. Right, we not allowed to commit adultery, no incest, and lots of different situations of incest are presented here. The laws against homosexuality is here as well, and bestiality, having sexual relations with a menstruate.
And said, we're told that these are all practices of previous nations. We're not allowed to follow them. By the way, I have a whole teaching I can do explaining this section and why some of the laws may not actually be so relevant today. And there's a certain kind of test that I've come up with that helps us understand which ones are still relevant and which ones aren't. But the underlying principle is that they all have to do with procreation. The very first law in the Torah is to be fruitful and multiply, and all these things are counter. They go against that command. Of course, in the time of the Torah, we did not have the concept of surrogacy or adoption or conversion even. So, right, the religion has evolved, society has evolved, and so our understanding of that section of text also should evolve with that. And finally, we're told at the very end that we have to stay holy and pure. We have to be different because God separated us from other people. And we're told one way to kind of remember this as well is through the laws of kashrut, keeping kosher. If we can distinguish between clean and pure and impure animals, then surely we should be able to distinguish between pure and impure in other aspects of our lives. Again, there's a lot thrown into this one parsha, which you'll see is not terribly long. So again, we are on page 696, Leviticus chapter 19, verse 15. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמין, הכל הגדול עלינו צנו כבוד לתורה. יעמוד אדם דניאל בן יצחק הכהן, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. האדמים דרכו אמרת אדוני צירוף המגן הוא לכל החוסים בו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. Baruch Adonai HaBorach. Baruch Adonai HaBorach. Baruch Adonai HaBorach Ne'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Himechal Nam Shebach Habanu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אבל לא תעשו אבל במשפט, לא תישא פני דל, ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך, לא תלך רכיל בעמך, לא תמות על דם רעך אני אדוני. לא תשנא את אחיך בלבבך, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. Baruch Atah Adonai Himechal Nam Asher Natan Lanu Torah Emet V'Hayei Olam Natal B'Tochenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Shall I bring the paper? יעמוד אדם ירמיהו בן יעקב תום שני לתורה. Baruch Adonai HaBorach. Baruch Adonai Baruch Leolam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torto. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen, amen. את חוקותיי תשמרו, בהמתך לא תרביע כליים, שדך לא תזרע כליים, ובגד כליים שטנס לא יעלה עליך, ואיש כי ישקף את אישה שכבת זרע, ואיש יבחר נרחבת לאיש, ועבדה לא נבדה, או חופשה לא ניתן לה, בקורא תהיה לא ימותו, כי לא חופשה. והביא את אשמו לאדוני אל פתחו אל מועד, אל אשם, וכיפר עליו הכהן באל אשם לפני אדוני על חטאתו אשר חטא, ונסלח לו מחטאתו אשר חטא. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher natan lanu Torah emet, v'hei olam nata b'tochenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen.
יעמוד אחרון בן אברהם שלישי לתורה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בך בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וכי תבואו לארץ, ונתתם כל עץ מאכל, והרלתם ארלתו, את פריאו 3 שנים יהיה לכם. ערלים לא יאכל, ובשנה הרביעית יהיה כל פריאו קודש, חילולים לאדוני. ובשנה החמישית תאכלו את פריאו, להוסיף לכם תבואתו, אני אדוני אלוהיכם. לא תאכלו על אדם, ולא תנחשו, ולא תוננו, ולא תבכו פאת ראשיהם, ולא תשחית את פאת זקניך, ושרת לנפש, לא תיתנו בבשרכם, וכתובת קעקע לא תיתנו בכם, אני אדוני. אל תחלל את ביתך לאזנותה, ולא תזנע הארץ מלאה הארץ זימה. את שבתותי תשמרו, ומקדשי תיראו, אני אדוני. אל תבנו על האובות ועל אביונים, אל תבקשו לטומאה בהם, אני אדוני אלוהיכם. מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן רב אלוהיך, אני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד פרימת בית בת יעקב בלרבי לתורה. By the way, we're on page 700, verse 33. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחרנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. V'chi yagor itcha ger ba'artzachem lo tonu oto kezrach michem yeh lachem hager hagar itchem v'vatal lo kamocha ki gerim haytem be'eretz Mitzrayim ani Adonai Elohechem lo ta'asu avel b'mishpat b'midah במשקל ובמשורה מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם אני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן.
יעמוד יוחנן בן שלמה חמישי לתורה. Johnny, that's right. Yeah. Sorry. All right, Johnny, by the back. ברכו את אדוני המבורך. ברוך המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor el bnei Yisrael tomar ish mibnei Yisrael umin hagar v'Yisrael asher yiten mizaro lamolech mot yumat am haaretz yirgemuhu ba'aven va'ani eten et panai beish hahu v'hichrati oto mikerev amoho ki mizaro natan lemolech leman tamei et mikdashi ulechalel et shem kodshi ve'im ha'alem ya'alimu am ha'aretz et enehem min ha'ish hahu v'tito mizaro lamolech v'vilti hamit oto v'samti ani et panai va'ish hahu uv'mishpachato v'hichrati oto ואת כל הזונים אחריו לזנות אחרי המולך מקרב עמם והנפש אשר תפנה אל האובות ואל הידונים לזנות אחריהם ונתתי את פניי בנפש ההיא והכרתי את אותו מקרב עמו והתקדשתם והייתם קדושים כי אני אדוני אלוהיכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, חיי עולם נוצר בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. And Johnny, we're going to offer you a Misha Berach in honor of the anniversary of your bar mitzvah. So just invite all those who can to rise. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov V'imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah Hu Yivarech et Yochanan ben Shlomo Shalah Hayom Lichvod HaMakom Lichvod HaTorah Lichvod HaShvat Lichvod Yom HaBar HaMitzvah Shelo HaKadosh Baruch Hu Yishmor Oto V'et Kol Mishpachato V'yishlach Bracha V'Hatzlacha B'chol Ma'aseh Yadav Im Kol Yisrael Achav V'Achiotav V'nomar Amen. So we ask the one who blessed all those who came before us to bless you, John, as you come to the Torah today in honor of Torah, Shabbat, and God, and to acknowledge the anniversary of your bar mitzvah. And we ask God to protect you and your entire family and all your friends and community. We ask God to bring blessing and success to all that you do, to protect you from sickness and evil, and to ensure your happiness and joy amongst all the people of Israel. And we all say, Amen. Mazal Tov. You may be seated. Those Adam's. And Adam. Okay. Yamod David ben Yehezkiel Shishi LaTorah. So we should have a contest then to see who can remember the Haftarah. All right, we are at Shmartam.
ברכו את אדוני המברך. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. ברוך אדוני המברך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Ushmartem et chukotai vasitem otam. Ani Adonai mikadeschem. Ki ish asher yikalel et aviv ve'et imo mot yumat. Aviv ve'imo kilel tamav bo. Ve'ish asher yinaf et eshet. Ish asher yinaf et eshet re'ehu mot yumat ha-na'ef v'ha-na'afet ve'ish asher yishkav et eshet aviv ervat aviv gila mot yumtu shnehem d'mehem bam ve'ish asher yishkav et klato mot yumtu shnehem tevel asud mehem bam ve'ish asher yishkav et zachar yishkave isha tovat asu shnehem mot yumtu mehem bam ve'ish asher yikach et isha ve'et ima zimahi ve'esh yisrafu oto ve'et hen v'lo tiyeh zima b'tochechem ve'ish asher yiten shchivato v'behema mot yumat ve'et habehema tarogu ve'isha asher tikrav el kol behema l'riv'a ota v'hargta et ha'isha ve'et habehema mot yumtu d'mehem bam ve'ish asher yikach et achoto bat aviv o bat imo ra'a et ervata vehitireh et ervato chesed hu v'nichratu Le'nei b'nei amam ervat achoto gila avono isa ve'ish asher yishkav et isha dava begila et ervata et nikra ha'era vehi gilta et mekor dameha ונכרתו שניהם מקרב עמם וערבת אחות עמך ואחות אביך לא תגלה כי את שערו הרע עוונם יישאו ואיש אשר ישכב את דודתו ערבת דודו גילה חטאם יישאו ערבים ימותו ואיש אשר ייקח את אשת אחיו נידה היא ערבת אחיו גילה ערבים יהיו ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yeshua Yasher Koch and a Mazal Tov on the anniversary of your bar mitzvah as well, David. Thank you. By the way, we'll pause for Mishabach for those in need of some healing. Just want to point out,
there's a really interesting text I just read. If you're following along in the English, it says somebody who lays with their aunt, their uncle's wife, and the punishment for that was simply that they would be cut off. They would kind of be excommunicated, which is really strange because if you slept with your aunt, all the other things it's about, adultery is the death penalty. If you sleep with the wife of another man, right, the punishment is death. So it's really strange, and the text doesn't really explain it. So you have to go a lot deeper into the commentaries, and the rabbis explain clearly this is the case where the uncle has died, and therefore, right, you're not committing adultery, but what you are doing is you're infringing upon your father's right through the levirate marriage to then be able to be with his sister-in-law. And so that's why you haven't actually done anything. Nobody's been married, nobody is promised anybody, but what you've done is frowned upon, and therefore you are both excommunicated for having done that. It's really, there's some wild stuff going on in this. So, all right, so invite all those. If you have a need or desire, if there's somebody in your life for whom you'd like to say Misha Berach this Shabbat, I invite you to rise, and when I look your direction, to share their name with us. Misha Berach, Abatenu Avraham Yitzchak Yaakov, V'imotenu Sarah Rivka Rachel V'Leah, Hu Yivarech et Holim. Johnny. Michael? Yes. Michael, do you have somebody? Joe? Paul? John? So I've just asked if there's a name you would like to share their name to stand. Otherwise, you don't have to be standing. It's confusing. I'm the worst. I'm sorry. Sol and Joshua. Alan Grant. Alan Grant. Okay. Rachel bat Sarah and Chava bat Chana Rivka, Leo Freilich, and Eli bat Sarah. Sarah Rivka bat Devorah and Ofer ben Yonah ben Leopold, Moshe ben Ruvain, Moshe ben Avraham, Shina bat Yaakov, Brucha bat Devorah, Avraham ben Eliza, Emmanuel ben Baita, and Naomi bat Miriam, Chol Cholei Magifa. HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Aleichem L'achzikam L'Rapatam V'Yishlach Lehem Mehera Rufua Shlema Min HaShamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf B'toch Sha'ar HaCholim V'chazek Et Yidei Oskim B'tzorchechem Shabbat Hi L'Zok Rufua Krova Lavo Hashta Bagala V'Zman Kariv V'Nomar Amen. God send a full and speedy recovery to all of those in need, and let us say Amen. All right. We'll continue with the 7th Aliyah. I'm just looking at the time. It's now 11 o'clock. If there are any, I don't think we have any young ones in here, but Kikar Kids is starting now for both the under 5s in the creche and over 5s upstairs in the library. If anybody does want to go and check that out, you are more than welcome to do so. Yamot Tzvi David ben Binyamin Shvi LaTorah. Baruch Barach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Shel Moed, Baruch Atah Adonai Eloheinu Chalam, Asher b'chabanu mikalamim, v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. V'lo tachu b'chukot hagoy asher ani mishalech mipneihem ki et kol ele asuhu v'akutz bam v'omar lachem atem tirshu et admatam v'ani et mina lachem l'reshet ota Eretz Zavad Chalav Udvash Ani Adonai Elohechem Asher Hivdalti Etchem Min Ha'anim V'Hivdaltem Ben HaBehema HaTahara L'Tme'ah Uven HaOf Tme'ah HaTameh L'Tahor
ולא תשקצו את נפשותיכם בהמה ובעוף ובכל אשר תרמוס האדמה אשר הידלתי לכם לטמא והייתם לי קדושים כי קדוש אני אדוני להבדיל אתכם מן העמים להיות לי ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או ידוני מות יומתו באבן יגמו אותם דמיהם בם. חלום אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם לטווח תוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. I invite you to rise for Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. ועלמא דיברה חירותה וימליך מלכותה בחייכון וביום אחד ובחיי לכל בית ישראל. בגלו בזמן קריב וימרו. אמן. יהי שרבם מבורך לעולם לא נעניה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה. ברכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירה בעלמה ואמרו יעמדו יקוציל אשר שמעון בן משה הלוי ולאה בת אברהם מפטיר. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. והבדלתם בין הבהמה התורה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמוס האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא. והייתם לי קדושים כי קדוש אני אדוני להבדיל אתכם מן העמים להיות לי ואיש או אישה כי יהיה בהם עוף או ידוני מות יומתו באבן ירגמו אותם דמיהם בם. ברוך
אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Before we call up Hagba and Galila, though if you are doing Hagba and Galila, you can make your way to the Bima. Do want to, Joe, we're going to ignore you. I know this is Bar Mitzvah anniversary as well, right? But Emma, we're more interested in you. And I'm glad that you came up with Joe, because this is also your first time coming to the Torah, is that what I understand? Yes. All right, so it's kind of like a bat mitzvah in a way. So that's exciting. But also, you just completed overseeing a fantastic Israel dinner this past Wednesday night. The first one in person in obviously a few years, and it really was a great evening to be able to come back together. So I do want to offer you a blessing for this. So if I can ask everybody to rise in your seats. Thank you, sir. We say, Misha Berach Avatenu Avraham Yitzchak Yaakov, V'imotenu Sarah Rivka Rachel V'Leah, Hu Yivarech et Leah bat Avraham, Shalta Hayom Lichvod HaMakom, Lichvod HaTorah, Lichvod HaShabbat, Lichvod Medinat Yisrael. HaKadosh Baruch Hu Yishmor Ota V'Kol Mishmachata, V'Shlach Bracha V'Hatzlacha B'Chol Maaseh Yadeha, Im Kol Yisrael Achoteha V'Achiotecha, V'Nomar Amen. So Emma, we ask the one who blessed all those who came before us to bless you as you come to the Torah today in honor of God, in honor of Shabbat, in honor of Israel, in honor of the first time being called to the Torah. We ask God to send you and your family nothing but success in all that you do and all that you endeavor, to continue to protect you along with all of your family and friends amongst the people of Israel and in the state of Israel, and all those who benefit so much from the hard work that you and the team of Alan and I don't know, we have Rob and Paul and Vivian, and so many of you are involved with the Israel dinner. I know so many of you also gave generously to the Israel dinner. That's your efforts are a manifestation of the godliness in the world to support all those in need. And we ask God to continue to bless you as you continue to do that holy work. And so we ask everybody say, Amen, Mezal Tov. And now you can rest a bit. It's good. And we'll remain standing for Hagba and Galila. Once Joe is seated, then you can be seated. The Haftarah today, you can find on page 706, page 706. And if you're following along in a different book, we are in the book of Amos, or as we would say in America, Amos, famous Amos. Book of Amos, chapter 9, verse 7. It's a very short Haftarah. It's also a very dire message. It's kind of horrible. It just says, all sinners are going to die. That's it. It's short and sweet. Maybe it's short and sour. It is just to the point. All sinners are going to die. It seems like a complete non sequitur, but what it's really doing is building on the concept of the holiness code. That is, if we do the right things, we'll live. And if we follow the vile ways of other nations, then we'll die. So if we don't want the warning of Amos to apply to us, then maybe we might not consider, doing that which is right in God's eyes. So again, short and sweet intro. Maybe short and sweet landing as well. Joe, take it away. Again, page 706. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacha b'nviim tovim, v'ratzav v'divreihem hanemarim bemet. Baruch atah Adonai, havoche b'torah Moshe avdo, u'v'Yisrael amo, u'v'nviei ha'emet v'tzedek, halo kivnei. Hushim atem li, b'nei Yisrael num Adonai, halo et Yisrael, heleiti me'eretz Mitzrayim, uflishtiyim bekavto va'aram mikir.
הנה אדוני אלוהים בממלכה החטאה והשמדתי אותה מעל פני האדמה אפס כי לא השמיד את בית יעקב נאום אדוני כי הנה אנוכי מצווה והני אותי בכל הגויים את בית ישראל כאשר ינוע בחברה ולא יפול צרו הארץ בחרב ימותו כל חטאי עמי האומרים לא תגיש ותקדים בעדנו הרעה ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת וגדעתי את פרציהן והריסותיו אקים ובנתיה כי מעולם למען ישו את שארית אדום וכל הגויים אשר נקרא שמי עליהם נאום אדוני עושה זאת הנה ימים באים נאום אדוני וניגש חורש בקוצה ודורך ענבים במשה חזרה והציפו ההרים עסיס בכל הגבעות תתמוגגנה ושבתי את שבותם מישראל ובנו ערים נשמות וישבו ונטעו כרמים ושתו את יינם ועשו גנות ואכלו את פריהם ונטעתים על אדמתם ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר אדוני אלוהיך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן העומד ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך בדבר אחד מדבריך אך לא ישוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון באבניה שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגע לבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קדשך נשבעת לו שלא יכפה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תעמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת Short and sweet.
I missed the whole thing. It was great. Invite everybody to rise, prayer for Israel and prayer for the country. Newly re-elected, doing pray for the country. All right. Go ahead. May God, whose kingdom is an everlasting kingdom, bless our sovereign Lady Queen Elizabeth and all the royal family, her advisors and councillors. May God give wisdom to the government of this country, national and local, to all who lead it and all who have responsibility for its safety and welfare. Give us all the strength to do our duty and the love to do it well, so that justice and kindness may dwell in our land. May God's peace be in our hearts, so that every community of our nations may meet in understanding and respect, and united by love and goodness, and keeping far from violence and strife. Together may we work for peace and justice among all nations, and may we and our children live in peace. So may this kingdom find its honour and greatness in the work of redemption and the building of God's kingdom here on earth. Amen. Amen. Avinu, Avinu, Shema Shamayim, Tzur Yisrael v'Gohalo. Avinu, Avinu, Shema Shamayim, Tzur Yisrael v'Gohalo. Barech, Barech, et Medinat Yisrael, Reshet Smichat Gehulatenu, Hagen alea behevrat chazdecha, ufros alea sekat shalomecha. Avinu, Avinu, Shema Shamayim, Tzur Yisrael v'Gohalo. Avinu, Avinu, Shema Shamayim, Tzur Yisrael v'Gohalo. Ushlach oracha v'habitecha l'rashea tzarea v'yohatzea v'yohatzea v'taklen ha'tova milfanecha v'taklen b'tzah tova milfanecha. Avinu, Avinu, Shema Shamayim, Tzur Yisrael v'Gohalo. 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 Tzur Yisrael v'Gohalo. V'nomar, v'nomar, Amen.
God and God of our ancestors, we ask your blessing upon the state of Israel and all who dwell in it. Send your light and your truth to the leaders of the people and guide them with wisdom and understanding so that peace may reign on both sides of its borders and tranquility in each of its homes. May the spirit of friendship and understanding remove all fears and heal all wounds. May mercy and truth come together for the good of all, so that your promise is fulfilled. For Torah shall come out of Zion, and the word of God from Yerushalayim. V'nomar. Remain standing as we turn back to page 64 for Ashrei. אלמלא רחמים, שוכם אמרומים, אמצי מלוכה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר רקיע מזרים את נשמות. Norman Cohen and Ronald Flynn, Ruth Goldberg, Ian Jacoby, Gertrude Lawrence, Annie Leon, Liesl Lesser and Henry Lesser, Harry Marks, Gerald Denzel Moorhead, Abraham David Polanski and Ben Ross, Sidney Sanford, Sarah Tucker, Jacob Urian, Erwin Wilton, and George Marjanowski Marshall. ואת כל אלה שהזכרנו היום לברכה שלחו עולמם, יסירם בו לרחמים וסתר כנפיו לעולמים, בצרור החיים את נשמתם, בגן עדן תהא מנוחתם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום ומשכבם, ונאמר אמן. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו חסדך. אשרי העם שככה בו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. אלה לדוד קרוב חלו היה מלך, וברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, בעלה שמך לעולם ועד. אדוני מאוד לכהן ככר, דור לדור ישפך מעשיך, וגבורתך יגידו. אמר כבודותיך, בריב נפלותיך שיחה. וזוז נורותיך יאמרו, ולדתך אספרנה. סקרבת ויביאו בצדקתך ירננו. חנון רחום אדוני, ערך אפיים ודור חסד. אדוני לכל רחמיו על כל מעשיו. יודוכני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. מלכותך יאמרו, גבורתך ירברו. להודיע לבני אדם גבורתיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, ושלטך בכל דור ודור. סומך עיני לכל הנופלים, זוקף לכל הכפופים. הנה כל אליך ישברו, ואתה נותן לכם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, מסביר לכל חרצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב עיני לכל קורב, לכל אשר יקראו באמת. צורי יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר עיני את כל אוהביו, וכל רשעים ישמיד. תהילת אדוני דבר בי ויברך כל בשר שם קודש עולם ועד, ואנחנו לברכיה מעתה ועד עולם. הללויה. והללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו. Hallelujah.
be seated. You all may be seated. Yeah, you can be seated too. If it wasn't clear today, right, there's an Israel Shabbat, right, with Yom HaAtzmaut having been this past Thursday. We had our Israel dinner on Wednesday evening. Right, we are honoring the state of Israel, which is why we had Hallel this morning, which is why we had the beautiful Avinu Shebashamayim, the prayer for the state of Israel. And some of the melodies, you'll notice, like for Hallel, we used Hatikva and other fun melodies. I think we'll have an enjoyable Adon Olam as well, in a little bit. Of course, it's all the more important now that we're celebrating Israel, as we see everything that's happening around the world. Specifically, the rhetoric we've witnessed coming out of Russia this past week. And I'm not sure if you didn't see the news or if you didn't read my news from the square this week. Last Sunday, Sergei Lavrov, the foreign minister of Russia, compared President Zelensky to capos, and to other Nazi sympathizers, Jewish Nazi sympathizers, saying that there's still a neo-Nazi regime in Ukraine, and Zelensky is just one of those, Jews going along with them, which is obviously atrocious in and of itself. But then he went on and said, some of the greatest anti-Semites are Jewish, and he falsely claimed that Hitler had Jewish blood, which is a debunked conspiracy theory. But obviously the fact that it's just said leads people to look into it and say, what is this? And if they don't have the agenda that we might have, they might read some of the text and say, oh, this is very convincing, and gosh, those Jews are really horrible, right? Which only reiterates the importance of us having our own homeland, a safe place for us. And it's obviously a scary time. It's always a scary time, but especially now as well. So we are so grateful for 74 years of Israel, and we ask that she live on for many, many, many more years. That's not what I'm speaking about today. Just wanted to be able to acknowledge that. What I want to talk about, though, is just a few very short, simple words that appear in the middle of this holiness code that we read today, which is seemingly innocuous, but they seem to be pretty important as well at the same time. The words are "V'ahavta l'reacha kamocha," and you shall love your fellow human, your neighbor, your kinsman maybe, your friend, as yourself. V'ahavta l'reacha kamocha. It's an interesting verse in and of itself, but what makes it more interesting is that Rebbe Akiva, going back nearly 2,000 years ago, Rebbe Akiva in the Talmud, the Jerusalem Talmud, says, Zeu klal gadol b'Torah. This is the major principle of the Torah. So to elevate these three words, to say this is the major or the main principle of the entire Torah, that should grab our attention. And all the more so because it's not the exact same teaching of Hillel from about 100, 120 years before, but it's a very similar teaching. If you remember the story of Hillel, Rabbi Hillel, right, somebody came to him and said, if you can teach me the entire Torah while I stand on one foot, then I will convert to Judaism. Right, and while the same person approached Shammai, and Shammai said, get away from here, get away from here, go away, Hillel said, right, that which is harmful to you, do not do to others. Right, the rest is commentary of go and learn. Right, so the golden rule, right, do unto others as you'd have done unto you, right, that's just the kind of more positive look at it. Right, it is more or less the same concept, right, to say, treat others the way that you'd want to be treated. V'ahavta l'reacha kamocha. They are very similar. And so if we have two of the greatest rabbis of history telling us that these are like the main principles, the main teachings of our faith, then they should really grab our attention. We should really pay close attention to what's going on here. So that's exactly what we're going to do today. I want to take a look at, see what some of the greatest rabbis in history have to say about these three seemingly simple words. And first we have to have a sense of context to understand what's going on.
Because when you hear the word v'ahavta, it probably makes you think not about love your fellow, but it makes you probably think of v'ahavta et Adonai Elohecha, right? The Shema, right? Which we say twice a day and then some, right? So the Kliyakar explains that there are two types of mitzvot in the world. You have mitzvot sheben adam lemakom, between a person and God, and sheben adam lechavero, between a person and another person. So for instance, on the high holidays, we have to do all the work from Rosh Hashanah to Yom Kippur to reach out to other people and to ask for forgiveness and to grant forgiveness. And only once we've gone through that process can we then stand before God on Yom Kippur and ask for forgiveness from God. Because if we don't take care of our interpersonal relationships, we can't take care of our relationship with the divine. Right? That is kind of the gateway to the divine. So he says there are these two different kind of categories of mitzvot. And v'ahavta et Adonai Elohecha makes us think about the God-related commandments. And v'ahavta Elohecha kamocha makes us think about the interpersonal commandments that we have. Right? So he's saying there are two main v'ahavtas that are really important principles. This is the one that is the major principle regarding interpersonal mitzvot. We're following so far? Makes sense? Okay. So, we have to kind of maybe go back to the line right before v'ahavta, which is Shema Yisrael. Right? And this idea of God, the singularity of God. In fact, the Ten Commandments as well also speak to the singularity of God. The very first commandment is about the singularity of God. I say this because the Torah doesn't really ever dictate what we're supposed to believe, think, or feel. So when we say v'ahavta, and you shall love, it doesn't really mean the way that we actually feel. Because the only thing that we are commanded to believe is in the singularity of God. That's it. Everything else flows from that one belief. So when we say, and you shall love, there's more to it. There's a bit more action. Right? And the idea is that through action, we can train ourselves to think or to feel, to behave differently, but we can't just be commanded what to think. We have to be commanded what to do in order to hope that maybe we can, our minds and our hearts can follow suit. Make sense? Right. So actually the cantor and I, we study, when we're both in the office on a Monday morning, we have a weekly chavrutza where we're studying chavot levavot, or duties of the heart, where it takes you through actions that one can take to improve the way that you think, the way that you feel, the way that improve your character. And the entire introduction of the text is all about this idea, that we think that the Torah doesn't command us regarding our thoughts, but it commands us regarding our actions in order to influence our thoughts. Okay, so this is exactly what both Ramban, Nachmanides, and the Khatam Sofer address. So Nachmanides, who lived in the 1200s in Spain, he speaks to the idea of jealousy. He says that this idea of, and you shall love your friend as yourself, is saying, don't jealously guard things for yourself. Things such as wisdom and wealth, and whatever. But force yourself to share them with others. And this is a good reminder that actually nothing is truly ours. Everything comes from God. So why should we jealously keep something to ourselves? Because it's not really ours anyways. It belongs to everyone. And the Khatam Sofer, who's 1800s in Austria, he takes this one step further. He says, when we look at the words of Rabbi Akiva, who says, Zeu klal gadol b'Torah, this is the major principle in the Torah, he says, don't understand it as the major principle in the Torah, but rather, this is the major principle regarding Torah, specifically regarding Torah study. Meaning that everything you learn is there to be shared. Right? So don't just learn for your own sake to gain your wisdom, your knowledge, and to make yourself better, but anything that you learn, you are required to then share with others. And so, right, so I do this all the time. I put together resources and other notes and things, and I share them with my colleagues all the time. If a couple comes to me for their wedding,
I give them a guide that explains everything about their wedding, and I say, please feel free to use any of the language for your marriage, your wedding program or whatever, because it's not mine. Right? Everything, it's all Torah. It doesn't belong to me. It belongs to God. It belongs to all of us. And so this is what they're trying to say, is this idea of loving the other like yourself is saying, let them have the great stuff too. Don't hoard it all for yourself. Okay? So again, it's still a little bit about the way you think, the way you feel, but it's through action, through the sharing, through the teaching, that you're able to fulfill this mitzvah. But again, some rabbis require a bit more tangible action, not just about, kind of what you're thinking. So, right, in this case, right, it's about what we're commanded, how we're commanded to act, right, for the sake of, not so much for the sake of training our hearts and our minds, but rather for more practical purposes. So we have the Chizkuni, who lived the 1200s in France, and he points out the word v'ahavta l'reyecha kamocha, and you shall love to your friend as yourself. It really should be, if it was proper Hebrew, it should be v'ahavta et re'echa kamocha. You should love. Et means kind of the direct. It's like a direction. Like you should love this person like yourself. But it's a lamed, not an et. So why is that? He says that the lamed, which would usually be like a possessive prefix. So like if I say li, something is mine, or lo, something is his, or la, it's hers. So the lamed is telling us that we should love that which belongs to our fellow human. So if someone lends us an item, we should look after it as if it were our own. And if we see something that belongs to one of our neighbors, where it doesn't belong, we should return it safely to their home, just as we would want done for us. So it's about actual action around actual items. But there's yet other ways to look at this. We can say we have to understand the nature of human beings, right? That there are other rabbis who take this command to love others as ourselves as a way of understanding a philosophical truth about human nature, and by extension, a belief in the singularity of God. The Or HaChaim, who lived in the 1700s in Morocco, he quotes one of the last parshas in the Torah, Bezot HaBracha, where the blessing for Jacob is given, and Moses says, Ki chelek Adonai amo, which is often translated as God, right? Our portion is God, right? Chelek amo, right? Like, yeah, the portion, like our portion, our inheritance, that which we kind of have to honor, right? It is God. But rather, Or Chaim says, no, it's Ki chelek Adonai amo, chelek Adonai, part of God, amo, are God's people. So we are all part of God. Right? Each of us individually make up a limb, an organ, a body part of the larger being of God. We are all connected. So therefore, and then the Malbim, who, by the way, I spoke about this about a month ago, Malbim was the chief rabbi of Kharkov, going back to the 1800s. So right in the middle of where the war is taking place right now. The Malbim wrote, and I'm going to just read it verbatim. He says, for all humans are bound together like one body. All of them were created in the image of God to complete the highest image and form which highest image and form, which contains the soul of all humankind. All of them are like one single person, and like one body which is composed of different members. And so the idea of loving another the way that we love ourselves is understanding that we are all part of one large whole. I'm not going to love my right index finger and hate my left pinky. Right? We're all in it together. Right? They're all part of us, right? If I talk about the collective of my parts, and similarly, we are all part of one larger whole. And therefore, how could we possibly hate another person? In fact, we want the best for the other people because we understand Kol Yisrael, Aravim Zebazeh. We are all mixed up with one another. Right? We are all dependent upon one another. We are all part of one whole. So, what does V'ahavta l'recha kamocha mean? Right? There isn't one possible way to understand it, but rather it can be any and all of these interpretations, and then even more that are out there that I haven't shared today, that maybe somebody hasn't even come up with yet, hasn't discovered yet.
But what's beautiful about these three simple words is that they can be read and understood in such various ways, and that through our attempts to understand them, we can understand so much more of the Torah. Which is why I believe Rabbi Akiva claimed that these words are the general principle of the Torah. That if you can look at this and you can understand the philosophical truth of singularity, that covers the very first commandment and so much of what we need to know. If you can look at this and understand the responsibilities we have to one another in regards to finances and paying one another, right? To make sure of damages, we want to make sure that nobody is being harmed, and if they are harmed, that they are compensated accordingly. Right? That can come from this verse as well. Right? All of it can actually come from this one verse, depending on how we turn it over and turn it over. As Rabbi Ben Bagbag, it's a great name, says in Pirkei Avot, in the Ethics of Our Ancestors, Hafochba, the kuleba. Turn it over and turn it over, that everything is contained within it. Just these three simple words, we just turn them over enough times, we will come to understand so much, if not the entirety of the Torah. And so may you all find your way to understand it, to relate to it, and to love this, just as you would love yourself. Shabbat Shalom, everybody. I'm going to invite you to rise as we turn back in our Sidurim to page 68 for Chatzikash before Musaf. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביום אחד, ובחיי לכל בית ישראל, בהגנה ובזמן קרב, ואמרו, יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ומתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ויחוללה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמא ואמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, האל הגדול הגיבור ונורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לפני בניכם, למען שמו באהבה. מלך עוזר מושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מקימת הרב להושיע מוריד אתה, מחכל חיים וחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סובך נופלים, רופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בגבולות, ומי איתו מלך, מלך ומיתו מחיה, ומצניח ישוע, ונאמנת על החיות מתים ברוך
אתה אדוני מחיי המתים. נריצך ונקדישך כסוציך צרפי קודש המקדישים שמך בקודש. ככתוב על יד נביאך וכרזה אל זה ואמר. כבודם מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה. היה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו. במקומו הפן ויחונם המייחדים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים. ישליחנו ברחמיו שנהיה לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים. ובדברי קודשך כתוב לאמור. לנצח נצחים קדושתך להקדיש שבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. תיקנת שבת רצית קדושיה זכור את יום השבת תקדשו ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך. צווינו חטאינו, קדשנו במצוותיך ותחלקנו בתורתך. סבנו מטובך ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך
וינוחו בה ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו ועמך ישראל ותפילתם, באהבה תקבל ברצון ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו בשובת ציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון. שתהו אדוני אלוהינו, הטוב כי לא חלו רחמך, מרחם כי לא תמו חסדיך, מעולם קיווינו לך, ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד, וכל החיים יודו סלה, ויחללו את שמך במדרשתנו ושרתנו זה לך. ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולחנאל להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה המשולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך כאמור. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום טובה ברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת בכל שעה בשלומך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. אלוהינו עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. יתקלל ויתקלל שמי רבה, ועלמא דברך ודברים כל חוטא בחי כל ממקום חי בכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב אמרו. יהא שמי רבה בבורך, לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהלל ויתעלה ויתעלה על שמי לקודשה.
כל אלה מן כל ברכתה ושלתה, תושבחתה ונחמתה, דמינם בעלמא וימרו. תתקבל שפות אמונתך לכל בית ישראל, קדם ושמע וימרו. יהי שלום הרב מן שמע וחיים עלינו כל ישראל וימרו. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו על כל ישראל וימרו. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המון. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסת ארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, שכינתו זו בגבוהי מרומים. הוא אלוהינו אמת מלכנו ופסולתו כחתו, ויתת היום והשבותה אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים ועל הארץ מעת אחת אין עוד. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר desire to say Kaddish, I invite you to come forward to the bottom of the bima, where the cantor and I will join you. This Shabbat, we are lovingly honoring the memories of Norman Cohen and Ronald Flynn, Ruth Goldberg and Ian Jacoby, Gertrude Lawrence, Annie Leon, Lisa Lesser and Henry Lesser, Harry Marks and Gerald Denzel Moorhead, Abraham David Polanski and Ben Ross, Sidney Sanford, Sarah Tucker, Jacob Uri, Erwin Wilton, and George Marjanowski Marshall. Again, I invite you to join me on page 82, Kadishatom. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah v'alma divrach yutei v'yamlich malchutei v'chayechon u'vyomechon u'chayei dechol beit Yisrael ba'agala u'vizman kariv v'imru amen. Yehei shmei rabbah mavarach le'alam omei amaya. Yitbarach, v'yishtabach, v'yitba'ar, v'yitromam, v'yitnaseh, v'yitadar, v'yit'aleh, v'yithalal, shemei dekudshah b'richu, le'elah min kol berchata v'shirata, tushbachata v'nechemata, damiran v'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Osei shalom v'romav, v'yaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. I wish you all long life. You may be seated. Just as we mark the end of life, we also celebrate the start of life. If you did not grab one of the handouts on your way in, please make sure you grab one on your way out, because it lists all the people who are celebrating birthdays and anniversaries this week. But I specifically just want to point out, in particular, tomorrow being Inga Nathan's 97th birthday. I'm sure she will not be upset with me saying that. That's a kol hakavod. Also this week, David Rothenberg has a birthday, and Olive Herman and Jack Van Vlyman both are turning 91 this week as well. So mazal tov to them.
We have a number of B'nai Mitzvah anniversaries today. Theo Abramson, Susanna Freudenheim, David Rothenberg, Adam Reinhold, John Strauss, Barry Sumere, Charles Walford, Adam Weitzman, and Sarah Weitzman. So, Mazal Tov to all of you. And we're gonna use 18 as a special, noteworthy anniversary year. There are a number of wedding anniversaries, but specifically this week, Sasha and Adam Buchler and Jessica and Simon Watman are both celebrating 18 years of marriage. So, Mazal Tov to them. A few very brief announcements before we call our kids up for Anin's Mirot. There will be Kiddush after services in the hall. They're being organized by Daniela and Michael Taub in honor of Daniela's birthday. So when you see them in there, please say happy birthday and thank you. There is Cheder tomorrow. There's also adult discussion group online. Again, all the information is in the handout. And then tomorrow, following Cheder, there is a chocolate making workshop, pizza lunch and chocolate making workshop for kids in years 3 and above. So if you know any kids who like pizza and chocolates, let them know about it. And then finally, just to save the date, for beginning of June, for the beginning of June, we have Shavuot, Saturday the 4th. We also have 2 more series on Tuesday night, the 17th and 31st of May. The cantor and I are teaching an online class looking at the Omer and how to refine our character through this period of time. And I just want to make sure I also thank Joe for reading Maftir and Haftarah for us today, and Rob and Mike for being our wardens today, and then also Shelley for greeting people today. And of course, Tom Nathan, Zach Capper, and Matthew Walsh were outside with Bart and Christian, keeping us nice and safe this morning. So please say thank you to all of them. With that, let's call those kiddos up here for Anin's Nerot. Invite you to rise as we turn to page 98. Say thank you. Kiddos, turn and face me while the ark is being closed. Micah, Zoe, turn around. God bless you, kiddos. God bless you all. As is customary to do on Shabbat. Bless our children. So we say, first are the boys, Yivarechacha Adonai v'yishmer. Sorry. Yisimcha Elohim k'Ephraim v'chi Menashe. May God make you all like Ephraim and Menashe. To the girls we say, Yisimech Elohim k'Sarah v'Kal Rachel v'Leah. May God make you like Sarah and Rebecca, Rachel and Leah. To all of you we say, Yivarechacha Adonai v'yishmerecha. May God bless and protect you. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. May God smile upon you and be good to you. And Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. We want lots of shalom. May God always look towards you and give you the gift of
peace. And we all say, Amen. So you all can return to your seats. You all may be seated. Okay. And we're going to conclude with Adon Olam, and then at the very end we'll do Kiddush and Motziah. אמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בהנה אופן בני ישראל אותי לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ביום השביעי שבת וינופש. זכור את יום השבת לקודשו, 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ביום השביעי שבת לנו אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ואמתך, בהמתך וגרך שבשעריך, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים וכל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברכנה את יום השבת ויקדשהו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. You want a piece? You want to do a monster? ברוך אתה אדוני מלך העולם, מוציא לחם מן הארץ. Amen. Shabbat shalom, everybody, and please join us in the hall for Kiddush.